Now let us see another paragraph question. History as a fiction before the 19th century. History was considered to be a part of fiction. It was treated as the നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ഹിസ്റ്ററി ഫിക്ഷൻ്റെ ഓണറിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അന്ന് ഈ ഹിസ്റ്റോറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഫാമിലിയും കൂടെ കലർത്തി എഴുതിയിരുന്നു ഹിസ്റ്ററി. അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമാണ് ഹിസ്റ്ററി ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയിട്ട് മാറിയത്. ഹിസ്റ്ററി ആസ് എ ഫിക്ഷൻ, ദി ബ്രോഡ് ഐഡിയ ദാറ്റ് history studies the past days doesn't provide us with useful definition of history. So the broad idea of history is that history studies the past days, but it does not provide or give us with a useful and satisfying definition of history. The study of past involves a certain understanding of everything that happened in the past. The study of the past involves a certain understanding of everything that happened in the past. Study of the past എന്ന് പറയുമ്പം ഭൂതകാലത്തിൽ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ആധികാരികമായ ഒരു പഠനമാണ്. ഹിസ്റ്ററിയിൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, അതൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ. സോ എ ഹിസ്റ്റോറിയൻ മേ ഗിവ് an account of what happened according to the sequence of events. സംഭവ പരമ്പരകൾ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു സീക്വൻസിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ പറയാറില്ല. എ ഹിസ്റ്റോറിയൻ മേ ഗിവ് an account, a description of what happened according to the sequence of events, but it is not certain whether the narrative is governed exclusively by the collected facts or whether it is being shaped by imagination. പക്ഷെ നമുക്കൊരിക്കലും ഫാക്റ്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ചാണോ ഹിസ്റ്ററി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അതോ ഹിസ്റ്റോറിയൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ കൂടെ, ഫിക്ഷനിലെ പോലെ ഹിസ്റ്റോറിയൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ കൂടെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെല്ലാം വില്ലന്മാരായിട്ടാണ് ഇത്രയും. അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. they are treated as, they are presented as villains. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഒരു ഭാവനയാണ്, ഇമാജിനേഷനാണ് പലതും. അങ്ങനെ ആകരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹിസ്റ്ററി ഈസ് എ സോഷ്യൽ സയൻസ്. സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫാക്റ്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫാക്റ്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഇൻഫറൻസ് ആണ് ഈ സയൻസിലുള്ളത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെർട്ടൻ whether the narrative is governed, controlled exclusively only by the collected facts or whether the narrative is shaped by imagination. We do not know accurately. Today, however, history is regarded as an independent discipline, a social science. Today, however, history is considered as an independent discipline which deals with the facts, not fancies, not imagination. Today, history is regarded as an independent discipline which deals with the facts, not fancies. Prior to French Revolution, before the French Revolution, prior to French Revolution, in which year? In 1789. Prior to French Revolution, historiography means the study of writing of history. Historiography means the study of writing of history. Historiography was regarded as a literary art before the 19th century, or we can say before the even 18th century, before the French Revolution. Historiography, the study of writing of history, was regarded as a literary art. It was treated as any kind of literary work until the 19th century. It was treated as a literary art. And also we can say till the 19th century, historians themselves regarded as man of letters, literary men. Historians considered themselves to be men of letters or literary men till 19th century. So this was their idea. They themselves thought that they were men of letters.
Until the 19th century, historians themselves regarded as men of letters who told stories as clearly and poetically as any novelist. They believed that they are telling stories as clearly and poetically as any novelist. So this was their concept. It was only towards the 19th century, it was only towards the last decade of the 19th century that the discipline of history was professionalized and academicized. The discipline of history was professionalized only towards the end of the 19th century. ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പ്രൊഫഷണലൈസ് ചെയ്ത് അക്കാഡമിസൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തത് 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമാണ്. E.H. Kerr, a Marxist historian. E.H. Kerr, the British Marxist historian, in his famous work, What is History? The famous work by E.H. Kerr is What is History? In that book, he says that the happenings in the society in which a historian is placed, the happenings of the society in which a historian is placed have a huge role to play in the writing of history. ഒരു ചരിത്രകാരൻ അനുഭവിച്ചു വന്ന ഹാപ്പനിങ്സ്, ചരിത്രകാരൻ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഹാപ്പനിങ്സ് അയാളുടെ ചരിത്രരചനയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. ആ ചരിത്രരചനയിൽ നിർണായകമായ റോൾ വഹിക്കുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? E.H. Kerr എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയനാണ്. What did he say? He said that the happenings in the society in which a historian is placed, in which the historian is living, have a huge role to play in the writing of history. A historian writes history with an imaginative understanding of the people whom he or she is writing about. ചരിത്രകാരൻ ഏതാണ്ട് ഭാവന ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകളെക്കുറിച്ചും ആ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതാറുള്ളത്. So this is also his opinion. A historian writes history with an imaginative understanding of the people whom he or she is writing about. According to Kerr, history is a continuous process of interaction. History is a continuous process of interaction between historian and his facts. E.H. Kerr points out that history means a continuous process of interaction between what? Between the writer, historian and his facts. ഫാക്റ്റും ഹിസ്റ്റോറിയനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ഫലമാണ് ഹിസ്റ്ററി. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് E.H. Kerr. According to E.H. Kerr, history is a continuous process of interaction between the historian and his facts. It is like a continuous dialogue between the past and the present. And also it can be interpreted in a different way, that history means a continuous history is actually a continuous dialogue between past and the present. ഭൂതകാലവും വർത്തമാനകാലത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഡയലോഗ്, ഭൂതകാലത്തിനും വർത്തമാനകാലത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് തുടർച്ചയായ ഇടതടവില്ലാത്ത ഒരു സംഭാഷണമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് E.H. Kerr, ദി ഫേമസ് ബ്രിട്ടീഷ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ. A historian selects a part of the past. A historian chooses or selects a part of the past and corrects it with. ഭൂതകാലത്തിലൊരു ഭാഗം എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തെഴുതുന്നു, ശുദ്ധി ചെയ്തെഴുതുന്നു. വിത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ബിഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഫോളോഡ് ഇറ്റ്. എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഒരു ഭൂതകാലത്തിലൊരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത്, ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് നടന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനകാലത്തെയും കൂടെ കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രരചനയാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this is about history as a fiction. Maybe asked as a paragraph question. Okay.